Спочатку хочу подякувати всім, хто зробив можливим ту зустріч, на якій ми зараз всі сьогодні присутні. Це видавництво «Наш формат», це освіторія, це платформа масових відкритих онлайн-курсів «Прометеус» і, звісно, це відкритий простір «Білка», який допоміг нам організувати сьогоднішню нашу зустріч. Ми їм всім дуже-дуже дякуємо. І зараз я хочу представити вам людину, яка насправді легендарна у освіті, людина, яка має найбільший, наймасовіший, найпопулярніший онлайн-курс у світі, який прослухав понад 5 мільйонів слухачів, і серед них понад 15 тисяч українців. І ми сподіваємося, що всі подальші творчі надбання цього автора так само будуть доступні українською мовою. Для того, щоб вам було зручно, в нас присутній перекладач для послідовного перекладу, але я одразу вас попереджаю, що деякі слайди у нас будуть українською мовою, і тому ви зможете одразу розуміти, про що йдеться, а переклад буде тезовий для того, щоб ми заощадили час. Після того, як закінчиться активно наша зустріч, лекція пані Барбари, ми одразу ж перейдемо до автограф-сесії і ваших запитань та відповідей. Спочатку, звісно, що ви поставите питання, а далі вже перейдемо до автограф-сесії. Будь ласка, розміщуйтесь, а я надаю слово людині, яка є авторкою бестселерів найкращого онлайн-курсу у світі, пані Барбарі Оклі. Привітаємо! Thank you so very much. Спасибо большое. Извините, мой русский язык. Я не говорю по-украински, говорю немножко по-русски, но это очень плохо. Это уже 30 лет с тех пор, как я говорила по-русски, я забыла почти все. И поэтому моя переводчица здесь. Я хочу сказать, что я родилась в Соединенных Штатах, и when I grew up, I moved all over the place. So by the time I was 15 years old, I'd lived in 10 different places. Коли я росла, я багато переїжджала, тож до 15-річного віку я встигла пожити в 10 різних штатах. And so one thing that is very difficult is when you are learning mathematics. Mathematics is very sequential. І це складно, тому що коли вчиш математику, в математиці навчання відбувається дуже послідовно. So if you fall off anywhere along the way, it can be hard to get back on. Тож якщо десь зробити паузу, то може бути складно повернутися на правильний шлях. So when I was 7 years old, I was moving from Texas to Massachusetts, and suddenly they were very far ahead of me in the multiplication tables. Тож, коли мені було 7 років, я переїжджала із Техасу у штат Масачусетс, і виявилося, що табличку множення знають набагато краще, ніж я знала на той момент. And so I just gave up because I didn't like math in the first place. І я просто здалася, тому що математика мені вже не подобалася. So I flunked my way through elementary, middle and high school math and science. Тож я це ледве пережила всю математику і природничі науки, які в мене були у школі. Which is kind of ironic because I'm standing in front of you today here as a professor of engineering. Що досить дивно, враховуючи, що тут я зараз перед вами як професорка інженерії. And I'm a real engineer. I publish in top journals. I'm a fellow of several top engineering associations. Я не просто якась там інженерка, я справжня інженерка, публікуюсь в наукових журналах, я членкиня різних асоціацій інженерів. So one day, one of my students asked me, he said, how did you do it? How did you change your brain? Тож якось один із моїх студентів мене запитав, як ви це зробили, як вам вдалося змінити свій мозок? And I thought, wait a minute, how did I change my brain? І я подумала, а й справді як? So I thought about it, and I thought, you know, here I was, this little girl. Я просто подумала, ось тут я була зовсім маленькою дівчинкою.
And I love this picture of me because it is the last cute picture of me. І я дуже люблю цю свою фотографію, бо це остання моя симпатична фотографія. But I loved animals and I loved knitting and weaving and all those kinds of things. Але мені подобалися тварини, подобалося в'язання, багато чого подобалося. And so I thought, what can I do when I grow up? Тож я подумала, чим займатися, коли я виросту. I knew I couldn't do anything technical, so I decided I wanted to learn a new language. Я знала, що технічною роботою точно не хочу займатися, і вирішила вивчити нову мову. But I couldn't afford to go to the university. But I found out there was one way I could learn a new language and get paid for it. Але я не могла собі дозволити піти в університет. Тоді я дізналася, що є один спосіб вивчити нову мову, і я могла б його оплатити. And that was to join the army. Ні, мені б навіть заплатили, я могла піти в армію. So yes, that's me looking really nervous about to throw a grenade. Це я тут дуже нервуюся, бо зараз кидну гранату. And if you knew how clumsy I actually am, you would know why I look so nervous. І якби ви знали, наскільки я незграбна, ви б зрозуміли, чому я ж настільки нервуюся. But I did learn a new language. I learned almost the right language, just off a little bit. I learned Russian. Я змогла навчитися новій мові. Я майже трошки вивчила російську. I should have learned Ukrainian. Я хотів вчити українську. Oh, I have to say, we love Ukraine. My husband and I are so happy visiting here. Kiev is truly one of the most beautiful cities in the world. Я мушу сказати, ми любимо Україну. Ми з чоловіком обожнюємо сюди приїжджати. Київ дійсно одне з найгарніших міст у світі. So I worked out on Soviet trawlers up on the Bering Sea. Тож я працювала у будівництві у Росії і працювала з російською мовою, зокрема. And I just loved having new adventures and seeing the world through new perspectives. І мені дуже подобалося, коли в мене були пригоди, я могла з нової перспективи побачити світ. So I also ended up at the South Pole Station in Antarctica. Так, я й опинилася на Південному полюсі в Антарктиці. And that's where I met my husband. І там я познайомилася із чоловіком. And there he is standing right there. А он де він стоїть? He is still my hero after 35 years. Минуло 35 років, а це все ще мій герой. But one thing I began to realize. So I don't know in Ukraine whether they say the same things they do in the United States, but they always tell us, follow your passion. І ось що я усвідомила. Не знаю, чи в Україні так говорять, але у США завжди кажуть, слідуй за своїм серцем. And I did exactly that. I followed my passion and I learned a new skill, and then to my surprise, I couldn't get another job. І так, як я зробила, вивчила нову навичку, і, як виявилось, не змогла знайти роботу. So I was going to get out of the army. No recruiter was knocking at my door because at that time no one was interested in Slavic languages and literature, which was my specialty. І ось армія майже закінчувалася, а у мене не було роботи, тому що слов'янські мови і література нікого не цікавили. And what I began to discover that was, see, culture and language are always important, but if you add a little bit of knowledge of analytical skills, it can be really valuable. І я зрозуміла, що мова і література – це добре, але якщо додати туди трошечки аналітичних навичок, це може бути дуже цінно. And I didn't realize that only by following my passion, what I wanted to do, I was actually being a little selfish because I wasn't thinking about what the world needs.
Я подумала, що коли я хотіла слідувати за своїм серцем, трошки егоїстично поводилася, я ж не думала, що треба було світу. So I remembered I had worked with all these West Point engineers when I was in the army. Я працювала з різними інженерами, коли була в армії. And they had these books that looked like this. It looked like a foreign language. І в них були такі книжки, наче іноземною мовою написані. And I thought, now wait a minute, aren't I supposed to be open to new adventures and new ideas? Я подумала, я ж маю бути відкрита до нових пригод, нових ідей. Why don't I see if maybe I can open my mind to learning these new subjects of math and science? Можливо, я також можу навчитися математиці і природничим наукам. So at age 26, I decided to see if I could broaden my understanding and try and learn in this new area of math and science. І у 26 років я подумала, чи не можу я навчитися цій новій сфері математики і природничих наук. It was not easy, but if I'd known then what I know now, I could have made it so much easier on myself. Мені було нелегко, але якби я тоді знала те, що знаю тепер, мені було б значно легше. So I back when that student asked the question, how did you change your brain? I wrote him a little email. І коли мій студент тоді запитав мене, як ви змінили свій мозок, я написала невеликий імейл. And then I thought, now wait a minute, I like to write books. І тоді я подумала, а мені ж подобаються книжки. So I decided to write a book. It's the book that became A Mind for Numbers. I'm not sure, how do you say that? І це стала саме та книжка, яка називається англійською The Mind for Numbers. And which, oh, yeah, so this is, Which of them? so this is the one right here. Вчитися. This is when I was working on the manuscript for this, and I had the manuscript and I sent it out I sent out thousands of emails to top professors in subjects like math, physics, economics, psychology, and I asked them, would you read the manuscript for this book? Я відправила імейли тисячам професорів з математики, психології, природничих наук і запитала, чи хотіли б вони почитати мій рукопис цієї книжки. And shocking percentages of them said, sure, I'd be delighted to read your manuscript. І неймовірна кількість погодилися і сказали з радістю. And I got all these great comments back, but at the end of their emails, they would say this one strange little thing. І вони написали багато хорошого, але в кінці кожного листа було дещо дивне. And that one thing was, they said, I use this one trick and it's really helpful for my teaching. Except I usually never tell the other professors about it because if I do, they make fun of me. Вони всі казали, у мене є ось такий маленький трюк, який я використовую для викладання, але з колегами я цим не ділюся, тому що тоді вони з мене сміються. It was almost like this shared secret handshake that all the top professors had. І це наче було таке таємне рукостискання, яке поділяли всі професори. And so what was this top secret thing that they did? І знаєте, що це був за секрет? It was the use of metaphor and analogy. Це було використання метафор та аналогій. And other professors would make fun of the professors that used metaphors because they'd say, you make it so easy for students. А інші викладачі сміялися, тому що казали, ти дуже полегшуєш роботу студентам. But isn't that the job of a good teacher? А хіба не в цьому полягає робота хорошого викладача? So these not so good teachers, they would say, oh, you're making it easy, you're dumbing things down for people. Тож ці не дуже хороші викладачі говорили, ти занадто все полегшуєш, ти робиш їх дурнішими. And so, but we now know through neural reuse theory that actually if you have one set of neural links and you use it to build a new set of neural links, that it's much easier to do.
Але тепер ми знаємо, що якщо в нас є певний набір нейрозв'язків, і ми використовуємо його, щоб побудувати інший набір нейрозв'язків, то це значно легше. And that's what metaphor does. Uses something you already know to very much more quickly teach you something new. І саме це і робить метафора. Використовує те, що ви вже знаєте, щоб навчити вас новому. So, you have a good metaphor. You might say, oh, well, you have a metaphor for something. Let's say you use the metaphor of water for electrical current flow. Well, that isn't a very good metaphor because at certain levels, like quantum levels, it breaks down. It's not a good metaphor. І можна використовувати хороші метафори і погані метафори. Наприклад, якщо ми спробуємо описати електричний струм за допомогою... What metaphor did you use? Electrical current flow. Water is the metaphor for Якщо ми electrical. використовуємо воду як метафору для електричного струму, то це не дуже хороша аналогія, тому що на квантовому рівні все просто ламається. But the thing is, whenever a metaphor breaks down, you just throw it away and get a new metaphor. Але якщо метафора не працює, її можна викинути і взяти нову. So I reached out to top neuroscientists when I was working on that book, top cognitive psychologists. I myself have worked in this field for many years. So what I'm going to present for you this evening is a few of the best ideas that researchers have found about how to help you learn effectively. Коли я працювала над книжкою, я звернулася до найкращих фахівців, тож зараз я вам представлю найкращі поради щодо того, як ефективно вчитися. So the brain, as we know, is really complicated. Мозок дуже складний, ми це знаємо. But fortunately, we can simplify its operation to two fundamentally different modes. Але, на щастя, можемо це спростити до двох різних режимів роботи мозку. And the first mode is focused mode. Перший режим – це сфокусованість. It's just what it sounds like. It's like you're focusing maybe on the screen or on us. Це саме так, як воно звучить. Ви або дивитесь на екран, або на нас. So it's easy to get into this mode. You just focus on something. В цей режим легко потрапити, ви на чомусь просто зосереджуєтесь. The other mode of thinking is diffuse mode. А інший спосіб мислення – це розслабленість або розсіяний спосіб. So diffuse mode is more like the kind of thinking you do when you're standing in the shower or going for a walk, maybe sitting on the bus or falling asleep at night. Це більше, коли ви або в душі, або прогулюєтесь, щось таке робите. So to better understand these two modes, what will we use? А що ми використовуємо, щоб краще зрозуміти ці два режими? Yes, I love it. Okay, thank you. And the metaphor we're going to use is that of a pinball machine. І метафора, яку ми використаємо, це пінбол-машина. So if you're my age, you will remember how a pinball machine works. Якщо ви мого віку, то ви пам'ятаєте, що таке пінбол-машина. And in case you're not my age, I'll just remind you. А якщо ви не такого віку, нагадаю. So to work a pinball, you just pull back on the plunger and a ball goes bouncing around on the rubber bumpers, and that's how you get points. У пінбол-машині ви випускаєте м'ячик на поле, він стукається об резинові бампери, і так ви заробляєте бали. So what we're going to do is we're going to take that pinball machine and we're going to put it right onto the human brain. І ми візьмемо цю пінбол-машину і вкладемо її в мозок людині. Готові? Okay. Here we go. Okay, there's the pinball machine on the brain. And if you look, this is our analogy for the focused mode. Ось наша аналогія зосередженого режиму. Okay, so if you look, you can tell it's focused mode because these little rubber bumpers are very close to one another. Те, що це сфокусований режим, можна визначити за тим, що ці бампери дуже близько один до одного. So when you're in this mode, you often have patterns that have been laid because you've already learned something. У цьому режимі зазвичай функціонують певні схеми, які у вас вже з'явилися, бо ви вже щось вивчили. So for example, if you've learned a foreign language or how to do multiplication, you have patterns in your brain because you've learned these subjects.
Якщо ви вивчили іноземну мову чи табличку множення, у вас певні зв'язки вже є в мозку, тому що ви навчилися це робити. So let's say I asked you to multiply 47 times 92. Якби я вас попросила помножити 47 на 92. So some of you would get a piece of paper out, others could do it in your head, and your thoughts would move right along the patterns you've already laid. Якщо хтось із вас, можливо, візьме листочок, хтось може це зробити подумки, але мозок буде рухатися по ось цій схемі. And so this is fine if you're working a problem or trying to understand something that you already know a lot about. І це нічого, якщо ви намагаєтеся зрозуміти щось таке, про що ви вже багато знаєте. But what happens if you're trying to learn something completely new? А що, як ви вчите щось зовсім нове? So, for example, let's say you know multiplication, but you've never learned division before. От скажімо, ви знаєте, як множити, але ви ніколи не вчилися ділити. So see, you don't know where that pattern goes in your brain, how to get it into your brain, or you don't know any of this kind of information. So how do you learn something new? У вас ще немає цієї схеми в мозку, тож як це зробити, як навчитися новому? What happens is you often begin to try to work a new problem, but you fall back on old patterns. For example, you're working a new division problem, you fall back on multiplication problems. Ми часто при цьому використовуємо, вирішуючи нову проблему, старі схеми. Наприклад, якщо ви намагаєтесь поділити, ви використовуєте схему для множення. And this is because, well, multiplication, you already know it. It feels so much more comfortable. Бо ви вже вмієте множити, вам настільки зручніше. So what happens is you can't solve the new division problem. You get more and more frustrated because you can't solve it. You can't understand it. Ви в результаті не можете зрозуміти і розв'язати проблему з діленням, починаєте дратуватися. So what happens? Finally, you just close the book in disgust and you're frustrated and you walk away and you do something else. І ви нарешті закриваєте книжку сердито і йдете займатися чимось іншим. And when you do this, it opens up a completely different mode of thinking, the diffuse mode. І коли ви це робите, відкривається зовсім інший спосіб мислення, розсіяний спосіб. Look at how far apart those rubber bumpers are. Подивіться, як далеко один від одного ці бампери. When you think a thought, it goes much more broadly before it encounters a rubber bumper. Коли ви щось думаєте, то ця думка дуже довго подорожує, перш ніж наштовхнутися на такий бампер. So you can't think in the careful, focused way you can in the focus mode, but you can at least get to the new place in your brain you need to be in order to solve that difficult problem or understand that difficult new concept. І саме в цьому режимі ви можете нарешті добратися принаймні до того місця в мозку, яке потрібно, щоб розв'язати цю складну проблему. So it turns out that learning often involves going back and forth between focused and diffuse modes. Тож в навчанні часто потрібно переходити від сфокусованого до розсіяного способу мислення. І навпаки. You cannot be in both modes at the same time on the same topic unless you're taking certain forms of mushrooms, and I am not advocating that. Водночас на одну тему ви не можете думати обома цими способами, хіба що ви вживаєте певні види грибів. So the thing is, I should point out that cognitive psychologists call the focus mode the set of task-positive networks. Когнітивні психологи називають цей сфокусований режим налаштованим на завдання. And they call these diffuse mode networks, they call them task-negative networks. А розслаблений режим – це нейронні зв'язки, які не налаштовані на завдання, завдання негативні. Or neuroscientists call this mode the default mode network. Нейропсихологи називають цей режим режимом за замовчуванням.
And she gets lots of credit for translating these terms. So what we're going to do now is we're going to take just a tiny little break, a moment in time. And what I want you to do is I want you to find someone close to you who's sitting near you, maybe front and back, hopefully someone you don't know already. Introduce yourselves, and I would like you to take 2 minutes and explain to one another what is the difference between focused and diffuse modes. You have 2 minutes. Я вам дам 2 хвилини, щоб ви знайшли нову для себе людину поруч з вами, попереду чи позаду, і пояснили одне одному протягом 2 хвилин, що таке сфокусований і розсіяний режими мислення. On your mark, get set, 2 minutes, go! Поїхали. And then I'll go to the back of the room. Okay, what? Right now, they're not looking at the thing. They're just looking, at each other. Just do it casually when we begin again. It's what they do all the time. I took a video of the room too. I forgot. Did you time it? No. We'll give them another minute or so. Yeah, I guess so. You're doing so great. Thank you so much. No problem. I'm shortening it sometimes a little bit because the organizers asked me to, because most people do speak English. So sometimes I leave out small... Yeah, I was like, boy, details. she's really fast. I also speak way faster. Yeah. So that's great. Okay. So let's see. Sound? Yeah. Okay. So I have to ask. I have to point something out. When you momentarily took this little pause and turned to one another, you momentarily went into the diffuse mode. Did you notice that? Я вам можу сказати, коли ви щойно почали розмовляти одне з одним замість того, щоб слухати, ваша думка на якийсь час перейшла в розсіяний режим. So this is, when you went into diffuse mode, you looked at what I was talking about with a new perspective. І коли ви в нього перейшли, то ви подивилися на те, що я вам сказала, з нової перспективи. So this is why if you are a teacher, taking very short breaks where students turn to one another or do something except paying attention to you can be very valuable. Якщо ви викладаєте, то дуже важливо давати студентам такі перерви, коли вони звертають увагу на щось окрім вас. So if you're a teacher, remember that trick because it's a really helpful one. Запам'ятайте, цей фокус, він дуже корисний. But I know what you're thinking. You're thinking, we got another one of those theoretical professors here with stuff that we can't actually use, because who has time to go back and forth between focused and diffuse modes when we're learning, especially since... І я думаю, що ви зараз думаєте, ще один теоретик прийшов, розказує нам, що робити, а де у нас візьметься час на те, щоб переходити з одного режиму мислення в інший, у нас немає на це часу, дуже багато вчимося. Especially since we like to procrastinate. А ще ми дуже любимо прокрастинувати. Do you have problems with procrastination here? У вас таке буває?
I will mention, wherever I go, anywhere in the world, people always claim, oh no, we're the best at procrastination. Я скажу, куди б я в світі не поїхав, люди завжди кажуть, ні, ми найкраще займаємось прокрастинацією. So if you have troubles with procrastination, don't worry, you're not alone. Everyone has troubles. Тож, якщо ви прокрастинуєте, не переживайте, це роблять всі. But one thing that I think is important to point out is that psychologists and educators will often give us all sorts of techniques and tricks to help us learn better. Але часто психологи і викладачі нам дають різні поради для того, щоб ми ефективніше вчилися. And they'll talk about things like deliberate practice, interleaving, and so forth. Вони говорять про те, що треба практикуватися, вчитися і так далі. But the number one problem of students around the world is procrastination. Але прокрастинація – головна проблема учнів по всьому світу. So it can be helpful for us to just take 1 minute or a couple minutes and speak about it. Тож нам корисно хвилинку про неї поговорити. So when you even just think about something you don't like or don't want to do, it activates a part of the brain that experiences pain. Як тільки ми думаємо навіть про щось, що нам не подобається, це активує частину мозку, яка відчуває біль. And so the brain, naturally enough, looks to stop that negative stimulation. Тож, звичайно, мозок намагається це припинити. And here's what it does. You think about something you don't like or don't want to do, and you get this unhappy feeling. Ви думаєте про щось, що вам не хочеться робити, почуваєтесь нещасними. And you turn your attention to something else. Тому ви переключаєтесь на щось інше. And the result is you feel happier almost instantly. І в результаті майже відразу ж ви щасливіші. You do this once, do it twice, no big deal. І це робите раз, два, нічого страшного. But you do it very often, and it can have severe long-term negative consequences on your life or your students' or children's life. Але якщо робити це часто, то це дуже шкідливо для вашого життя, для життя ваших студентів або ваших дітей. And so I'll jump right to the best technique to help. Тож я перейду відразу до найкращої техніки, яка цьому зарадить. And that is the Pomodoro technique. Це техніка помодоро. It was invented by a brilliant Italian, Francesco Cirillo. І її винайшов прекрасний італієць Франческо Сиріло. And this was in the 1980s. It's such a simple technique. Це така проста техніка, її винайшли в 80-х. So all you do is you first take away anything that can be a distraction. Спершу ви прибираєте все, що вас відволікає. So like cell phone, take it away. Забираємо телефон. Or no pop-ups on your computer. І ніяких непотрібних екранів на комп'ютері. And then you set a timer for 25 minutes. Ставите таймер на 25 хвилин. And focus as intently as you can for those 25 minutes. І протягом цих 25 хвилин зосереджуєтесь настільки, наскільки можете. And then, so it's a very simple technique, but when you are done, this is the most important part of this technique. It is to spend 5 minutes and reward yourself. Але коли ви закінчили цей період, дуже важливо на 5 хвилин себе винагородити. And so remember what is actually going on. We always used to think that you only learned when you were focusing. But now you learn when you focus and when you relax. Ми раніше думали, що зосереджуватися – це єдиний спосіб вчитися, але зараз ми знаємо, що навчання відбувається і коли ми зосереджені, і коли ні. And this is the diffuse mode relaxing. І розслаблення – це і є цей розсіяний режим. So I know you. I know what you want to do. Я знаю, що ви хочете зробити. You're all done. You've done your 25 minutes. The phone is right over here. 25 хвилин закінчилося, і ось він лежить телефон. So you grab it and you look at it. Is that okay to do? І ви хапаєте телефон. Чи так можна робити? Think about it this way. If you pick your phone up, you're thinking, I'm just going to check
and see if I got I did. I got an email from this. I better get back. You are immediately returning to focus mode. Але дивіться, що відбувається. Ви берете телефон, такі, а може мені прийшов лист? Ага, точно прийшов. І ви відразу переходите в зосереджений режим назад. So that means you are actually not getting any diffuse mode break. А це означає, що протягом вашої перерви ви не переходите в розсіяний режим. So that's you want, if you are studying for say 2 hours, you want to resist the call to check your phone during the in-between times. Instead, do a Pomodoro, 5-minute break, Pomodoro, 5-minute break, Pomodoro, 5-minute break, and towards the end of the 2 hours, then after your break, you can relax and check your phone. Тому що краще робити? Не відразу ж хватати за телефон, а спершу таких 4 помідорних цикли провести, і от в кінці 2-годинного цього періоду, коли ви вже відпочили і розслабилися, тоді можна взятися за телефон. So I'm unable to go deeper into this now, but I will say that when you take that relaxing break, what you should do are things like this. Pet your cat. Я не маю часу довго вдаватися в деталі, але, наприклад, що ви можете робити протягом перерви? Погладьте кота. Have a cup of tea or coffee. Попийте чаю, кави. Listen to your favorite song. Слухайте улюблену пісню. Dance to your favorite song. Потанцюйте під неї. Anything that is mentally relaxing. Все, що може розслабити ваш мозок. And don't fool yourself by thinking, if I go on social media, it's relaxing. І не обманюйте себе, кажучи, соцмережі це мене теж розслабляє. Because it's actually an addiction. And the Pomodoro technique is a great way to help get you so that you're not quite so addicted. Тому що це залежність, а помодоро якраз допомагає трохи боротися з цією залежністю. So what I want to do now is I want to take you deeper inside the brain so you know some of the most important building blocks of learning. Я зараз хочу, щоб ми з вами ще більше заглибилися в мозок, щоб ви ще краще знали, в чому полягає навчання. So we're going to talk about the neuron. Ми поговоримо про нейрон. I so wish I had a picture of you, because I can tell you're like, oh no, here she goes, she's going to get in the super boring scientific stuff. Хотілося б мені мати вашу фотографію зараз, тому що у вас на обличчі написано, о господи, о ні, вона зараз буде про науку розказувати. So let's spice it up a little bit. Давайте зробимо це трошки веселіше. So here we have, what is it? A metaphor for our neuron. А ось що це? Правильна метафора нашого нейрону. So if you look, this metaphor is a space alien. And the space alien has legs. Якщо ми подивимося сюди, то наша метафора – це інопланетянин. І в цього інопланетянина є ноги. And that's just like the real neuron has dendrites. Those are the legs of a neuron. І у нейрону також є такі собі ноги, дендрити. So these little things, they're toes on the space alien. Ось ці маленькі крапочки – це пальці на ногах у інопланетянина. And those are analogous to dendritic spines on a real neuron. І вони подібні до дендритних клітин у справжнього нейрона. So then a space alien has an arm that reaches out. А ще у інопланетяна є рука, яка простягається догори. So this is analogous to the axon. І вона подібна до аксона. So we're going to test your translator now. Зараз потестуємо мене. Okay. So do any of you understand the phrase in English, foot fetish? Хтось розуміє англійську фразу «foot fetish»? So, you didn't translate that. I did not translate. I said it with a Russian accent. That's very different. Okay, so foot fetish, like people just love to handle feet. Це коли людям дуже подобаються ноги. That's what neurons are like. Такі і нейрони. So if you look at it, what neurons love to do is they love to reach out with their arm and they tickle the toe of the next neuron. Їм дуже подобається простягати руку і лоскотати пальчик на нозі іншого нейрона.
So that's all neurons ever do. They just tickle toes. Це все, чим займаються нейрони, лоскочуть пальці. So what that really means is that neurons are reaching out and they're sending a signal, an electrical signal that jumps across this gap to the next neuron. Насправді це означає, що нейрони пересилають електричний сигнал іншому нейрону. And I know that Ukrainians are really smart, and somewhere in this audience there's a neuroscientist, there's biologists, and so just to make you happy, this is what's really going on. We have an electrical signal, neurotransmitters, electrical signal. That's just for you. І я знаю, що в українці дуже розумні. Тут в аудиторії точно є науковці, біологи, то спеціально для вас це електронний сигнал. So what happens when you learn something? You're just making connections between neurons in long-term memory. І коли ви чогось навчаєтесь, ви створюєте зв'язки між нейронами у довготривалій пам'яті. So for example, in her brain, she's learned these words in English, and she's got all these connections between neurons in her long-term memory. Наприклад, оскільки я знаю англійську, у мене в мозку є зв'язки між нейронами щодо того, як називати різні слова англійською. And in fact, anything you're learning, whether it's mathematics, let's say you're learning how to take a derivative. І що б ми не вивчали, наприклад, математику, якщо ми вивчаємо, як утворити похідну. Or you're learning how to play a chord on the guitar. Або вивчаємо, як грати акорди на гітарі. Or you're learning how to make a dance move. Або як робити танцювальний рух. All you are simply doing is creating a set of links in long-term memory. Ви просто утворюєте набір зв'язків між нейронами в довготерміновій пам'яті. So when you practice with what you've learned, you strengthen those links. І коли відпрацьовуєте те, що ви вивчили, ви посилюєте ці зв'язки. And what you're actually doing is as you learn something, you first learn it, you get a weak set of links, but as you practice, those links get stronger and stronger. Коли ви щось вивчаєте, зв'язки спершу слабкі, але потім з практикою вони все більше посилюються. So I'm going to stop now. We're going to have a little quiz. Тепер у нас буде маленьке опитування. So what I'd like you to do is I'm going to give you 4 different techniques for learning. And you decide which one, everything helps at least a little bit, but which one is the best technique. Я вам розкажу про 4 техніки навчання, але мене цікавить, яка із них для вас найбільш ефективна, хоча вони всі корисні. So one of these techniques is simply rereading what you've already read. Одна – це перечитування. So another one is underlining or highlighting. Інше – це виділяти чи підкреслювати текст. Then another one is to recall the information from your own head. І ще одна – згадувати інформацію. So for example, you read a page, then look away and see if you can recall the key idea. Наприклад, ви прочитали сторінку, відвертаєтеся і намагаєтеся згадати основну ідею. And then there is concept mapping, sort of like this, where you connect some of the key concepts. І четверте – це створення ментальної мапи, де ви поєднуєте ключові концепти. Okay, so I'm going to point to each one, and you let me know if you vote for that as the top technique. Я буду показувати на них по черзі, а ви скажете, за яку із них ви. Okay, number 1, перечитывание. Okay, so we got a few rereading. Кілька людей. And then we have underlining or highlighting. Виділення. Okay? And let's see, so recalling the key information. Згадувати. Okay, fair number. And then we have concept mapping. Probably the most. Мабуть, найбільше. Okay. Do you want to know what the answer is? А знаєте, яка правильна відповідь? Ready? Готові? Okay. Recalling the ideas from your own memory is the very best technique. Найкраще – це згадувати з власної голови. So what are you doing? You think that when you're learning something, you're putting it into your head.
Ви думаєте, що коли ви щось вивчаєте, ви вкладаєте це собі в голову. But that just gives a little seed. Але це лише зароджує таке маленьке зернятко. To make that seed grow, you have to pull it out of your memory. А щоб це зернятко проросло, треба його витягти з власної пам'яті. So you want to recall. The more you recall, the stronger those sets of links become. Тож вам треба згадувати і згадувати знову і знову, тому що більше ви це робите, то сильнішими стають нейронні зв'язки. So for example, if you reread something on a page, have you ever done this? I'll read a page and then I go, what have I just read? А у вас таке бувало, що ви прочитали сторінку і тоді такі, а що я щойно прочитав? It's because, but if I read a page and then I look away and say, what's the key idea? Але якщо я прочитаю сторінку, відвернуся і скажу, а яка була ключова ідея? It makes me think about what is the key idea? Це змушує мене замислитися, а яка ж була ключова ідея? And what is not the key idea? А що там не ключове? And this is actually much more powerful than just letting my eyes go over the page. І це набагато корисніше, ніж просто водити очима по сторінці. But then you might think, well, now wait a minute, if I just underline, I'm moving my hand, so surely my brain is doing something. А тоді ви можете подумати, але ж якщо я підкреслюю, то я рухаю рукою, а отже мій мозок явно щось робить. Yes, you're moving your hand. Так, він рухає рукою. But you're not practicing and getting it out of your head. You're not working with the real key concept. Але ви не практикуєтеся згадувати це з голови, тобто ви не займаєтеся основним. And concept mapping can be valuable, but it's not pulling it from your memory. It's just writing things. You're reorganizing, but you're not recalling and cementing in those key ideas. Створення ментальних мап може бути корисне, але ви там просто записуєте речі. Знову ж таки, ви їх не згадуєте, не допомагаєте собі навчитися витягувати ці речі з пам'яті. So you might think, well, yeah, but teaching is the best way to learn something. Teaching someone else, that's the best. Ви можете сказати, ну гаразд, але ж всі знають, що найкращий спосіб чомусь навчитися – це навчити когось іншого. But what is teaching someone else? Recall. Recalling from your own mind. Але в чому полягає, власне, навчання когось іншого? Це, власне, згадування чогось із власної пам'яті. So if you take one thing from this lecture, please take the idea of recalling. That is the best way to make sure you learn something quickly. Якщо ви щось одне запам'ятаєте з цієї лекції, будь ласка, запам'ятайте про згадування. Це найефективніший метод швидко вчитися. And before you go to sleep at night, І перед тим, як ви будете лягати спати, recall the key ideas from this talk. згадайте ключові ідеї з цієї лекції. Now I do want to remind you, so remember how I talked about how a metaphor builds on something you already know to create new sets of links? Пам'ятаєте, говорила, що метафора використовує те, що ви вже знаєте, щоб побудувати нові нейронні зв'язки? So let's say you know how water flows. You can use that as a metaphor to much more quickly build a set of links about how electrical current flows. Наприклад, ви знаєте, як тече вода, і це вам може допомогти зрозуміти, як працює електричний струм. Now, so then I want to, do you ever do this? You learn something, you actually understand it, you really get it, and then you're busy for 3 weeks. So you go off and you have a job to do, you've got maybe other classes or other things going on, and so then you come back after 3 weeks and you look at it again, and even though you understood it before, you can't understand what it is that you had learned before. Have you ever had that happen? У вас таке бувало, що ви щось вивчили, реально зрозуміли, а тоді у вас 3 тижні ви чимось зайняті, у вас навчання чи робота, і через 3 тижні ви відкриваєте те саме, розумієте, що ви нічого не розумієте більше з того, що вже ніби знали. This happens because during the 3 weeks in between, when you didn't pay attention, here's what happened. Це відбувається, тому що ось що сталося за ці 3 тижні. Your little synaptic janitor
just kind of goes and let's see, what's happened to my synaptic janitor? Давайте подивимося, що сталося з синапсисом. There we go. He sweeps away those connections when you don't use them. По ньому пройшовся прибиральник і видалив ті зв'язки, яких ми не використовуємо. So I just want to point out, when you are learning during the day, you have little buds that are starting to come out of dendritic spines. Коли ви навчаєтеся протягом дня, то у вас з'являються ось ці маленькі бруньки на дендритах. But it's when you go to sleep at night, that is when those spines really emerge after you have learned something during the day. Але по-справжньому на клітинниці бруньки перетворюються, коли ви спите і перед сном. So if you sleep like 3 hours after a big study session all day, Тож, якщо ви нормально виспитеся після того, як дуже добре повчилися протягом дня, then what happens is your dendritic spines don't have time to grow. Якщо ви недостатньо добре виспитеся, то у ваших клітин дендритних не буде часу вирости. And so what does that mean? In the morning you can't remember the things you've learned the day before. А що це означає, що наступного дня ви не зможете згадати те, що ви вивчили напередодні. And so when you're learning something, you want to space out your practice. Тож, коли ви щось вчите, вам треба практикуватися з інтервалами. So if you have 5 hours to learn something, do 1 hour per day for 5 days. Якщо у вас є 5 годин на те, щоб щось вивчити, то краще вчитися по годині протягом 5 днів. And that will allow these sets of links to also grow at night each night. І це дасть змогу цим зв'язкам також рости протягом ночі. This will strengthen those connections. Ці зв'язки посиляться. If you don't do that, if you study everything in one day, 5 hours, weak set of links, and your synaptic janitor can more easily sweep everything away. А якщо цього не зробити, якщо ви не робите інтервали, то прибиральник прийде і все змете. And I have lots and lots of metaphors, but one of them is building a brick wall. У мене дуже багато метафор, але одна із них – це побудова цегляної стіни. You lay a layer of bricks, mortar, bricks, but before you go too high, you let the mortar dry. У вас є цеглини, між ними є промазка, але перед тим, як ви будуєте далі, вам треба, щоб все висохло спершу. And if you don't do that, it's a really bad structure for learning. А якщо цього не зробити, то наслідки погані. So, it's a little bit like lifting weights. We know that he did not sit there the night before a big meet, cramming to lift weights. Це трошки схоже на те, як піднімати щось важке. Ми ж знаємо, що він це не за один день навчився робити. It takes time to build muscular structure. Щоб виросли м'язи, потрібен час. And it takes time to build neural structure. І щоб нейронні зв'язки виникли, теж потрібен час. So, sometimes we think some of our very best traits are really bad traits. So, for example, sometimes we think that having a poor memory is a bad thing. Іноді наші найкращі риси ми сприймаємо як погані. Наприклад, ми думаємо, що погана пам'ять – це погано. But I am here to tell you that having a poor memory can actually be a good thing. Але я вам скажу, що погана пам'ять – це насправді може бути дуже добре. This is because when you have a poor working memory, you can, well, some people, they can hold things in their working memory, the short-term memory, very easily. От деяким людям дуже легко вдається утримувати в короткотерміновій пам'яті, в оперативній пам'яті, як ми її ще називаємо, якісь речі, а деяким складніше. And other people, they can get stuff in working memory, they got it, they got, woo, shiny. А інші люди так, пам'ятаю, ой. They get distracted and something falls out. Вони відволікаються і щось забувають. But when something falls out, something else goes in. Але коли вони щось забувають, коли щось випадає, то на його місце стає щось інше. And these individuals can be very creative. Research has shown this. І такі люди можуть бути дуже творчими, дослідження це вже довели. And sometimes we think, oh, slow learning is a bad thing.
Іноді ми думаємо, о, повільне навчання – це теж погано. I am here to tell you that slow learning can be a very good thing. А я вам скажу, що повільне навчання – це дуже добре. So, for example, in my classes, sometimes I will, teaching engineering, I'll be teaching electromagnetics. I'll ask a question that's very difficult about Maxwell's equations. І, наприклад, коли я навчаю у своїх класах про електромагнітну фізику, я запитаю щось дуже складне про рівняння Максвелла. And some student in the front of the class will be like, oh, I got the answer right now. І на передньому ряду сидить хтось, хто каже, я знаю відповідь, я знаю. And you can see the rest of the class kind of melting. І можна побачити, як всі інші, ого. Because they're never going to be as fast as that student. Тому що їм ніколи не вдасться бути настільки швидкими, як він. And it is true that some students have race car brains. They can get to the finish line very fast. І це правда, деяким учням вдається згадувати відповіді дуже швидко. And other students have more like hiker brains. They can get to the finish line, but it's very slow. А в інших мозок працює так, що вони до фінішу добираються дуже повільно. But think about the two different experiences. A race car brain, everything goes by in a blur. Але спробуйте подумати про ці два дуже різні досвіди. Коли мозок працює як гоночна машина, то це ось так раз і вже все зробив. And for a hiker can reach out, touch the leaves on the trees, they can smell the pine in the air, see the little rabbit trails. А коли мозок працює, так би мовити, в режимі туриста, то він має час помітити листочки, кролячу нору. It's a completely different experiences and in some ways far richer and deeper. Це зовсім інший досвід і в деяких планах навіть значно багатший досвід. Now my hero in science is a man named Santiago Ramon y Cajal. Мій герой науки – це Сантьяго Рамон y Cajal. And he was a terrible student when he was growing up. В дитинстві він був жахливим учнем. He had a bad memory. He had to work very hard to remember concepts and understand concepts. У нього була погана пам'ять, йому доводилось дуже важко працювати, щоб щось запам'ятати. But he eventually won the Nobel Prize and is now considered the father of modern neuroscience. Але він отримав Нобелівську премію і зараз вважається батьком сучасної нейрології. So he was once asked, how did you do this? What was the magic of you? Його якось запитали, в чому магія, як ви це зробили? And he said, for one thing, he said he was persistent. Він сказав, що, по-перше, він був наполегливим. And so, of course, he had to work hard to create those sets of links in his long-term memory. Так, йому доводилось важко працювати, щоб утворити зв'язки в довготерміновій пам'яті. The other thing, though, he said, was quite interesting. Але він ще й дещо цікаве сказав. He said, I was flexible. When the data told me I was wrong, I could change my mind. Але він сказав, що він також був гнучким, і коли дані говорили йому, що він помилявся, він міг передумати. He said, I'm no genius. Він сказав, я не геній. And he wasn't a genius. І генієм він не був. But he said, I have worked with many geniuses. And the challenge with geniuses is that they grow up really, really smart. And they get used to never making mistakes. Але він сказав, я працював з багатьма геніями, і проблема з ними в тому, що вони часто ростуть вже дуже розумними і звикають до того, що ніколи не помиляються. So as adults, they tend to jump to conclusions, and when they're wrong, they can't change their mind. Instead, they use their intellect to find a way to justify how they must have been right anyway. І коли вони роблять помилку, вони не можуть в це повірити, і потім використовують свій розум для того, щоб виправдатися і довести, чому вони все одно праві. So if you, like Cajal, are no genius, rejoice, because you can sometimes do things even geniuses cannot. Тому, якщо ви не генії, так само, як і він, то радійте, тому що ви можете робити те, що геніям недоступне. So with that, I thank you so very much for your attention this evening. Дуже дякую за вашу увагу. Ми дуже дякуємо. Дуже дякуємо Барбарі, дуже дякуємо нашому шановному перекладачеві.
якому теж довелося сьогодні активно попрацювати. Подякуйте, будь ласка. На жаль, у нас не залишається часу на питання, тому всі, хто хоче взяти участь в автограф-сесії, ми запрошуємо до автограф-сесії. Дякуємо вам ще раз за увагу і давайте ще раз подякуємо пані Барбарі, що вона за нас довітала. Oh, okay. Sure.